gentlemen, please take your seats. So let's focus our attention onto the stage for our first performance. நாங்கள் சிங்கப்பூரின் 54வது தேசிய தின விழாவை ஆரம்பிக்கும் நிகழ்ச்சியாக ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் சைவ சமய பள்ளியின் தொடக்க நிலை 5ஆம் 6ஆம் வகுப்பு சேர்ந்த மாணவர்கள் தோடுடைய செவியன் உலகலாம் உணர்ந்து என்று இனிமையான தேவாரத்தை பாடி எங்களை மகிழ்விப்பார்கள். To kickstart this wonderful celebration of ours, the Saiva Samaya School's primary 5 and 6 students will be opening the show with traditional songs called Todudeya Seviyan and Ulagalam, classic Devaram songs that will mesmerize your hearts. Ladies and gentlemen, we present to you the Saiva Samaya School students. A round of applause, please. திருச்சிற்றம்பலம் திருஞான சம்பந்தர் அருளிய தேவாரம். திருச்சிற்றம்பலம். தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவன் மதிசூடி. தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவன் மதிசூடி. காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள்வன். காடுடைய சுடலை பொடி பூசியன் உள்ளம் கவர்கள்வன். ஏடுடைய மலரான் உனை நான் பணிந்தேத்த அருள் செய்த. ஏடுடைய மலரான் முனை நான் பணிந்தேத்த அருள் செய்த. பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மானிவனன்றே. பீடுடைய பிரமாபுரம் மேவிய பெம்மானிவனன்றே. பெம்மானிவனன்றே. Ladies and gentlemen, it is now time to light the traditional lamp. We invite our distinguished guests to do the honors. Can we have organizing chair, Mr. Sivaharan Sigamani, Saiva Samaya School Principal, Mr. Siva Subramaniam, MDA Principal, Mrs. Kamala Das, Dr. Bhakya Murthy, Mrs. Mallika, Mr. S. Gopinath, Mr. N. Ilayatambi, and Miss Nirmala Devi. Ladies and gentlemen, let us also welcome our distinguished guests from Siglap Sal CC. We also call upon Mr. Ravi Kumar Chinnaya to do the honors of lighting the lamp as well. அனைவருக்கும் நன்றி. As you settle down once again and as we await our guest of honor's arrival, எங்கள் சிங்கப்பூர் எல்லை இல்லா இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர். எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எல்லை இல்லா இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர். பிள்ளைகளும் செல்லும் இடம், பிறர் போற்றுகின்ற உலகின் சின்ன இடம், அதுவே எங்கள் சிங்கப்பூர். அமைதி பூங்கா எங்கள் சிங்கப்பூர். as our guest of honor has arrived and will proceed to the temple for a short prayer. We expect for him to be here shortly. இப்பொழுது எமது சிறப்பு விருந்தினர் ஆலயத்திற்கு வருகை வந்துள்ளார். இன்னும் சில நிமிடங்களில் எமது விழா மண்டபத்திற்கு வருகை தருவார். Say
Ladies and gentlemen, please rise as we welcome our guest of honor, Senior Minister of State, Ministry of Law, Ministry of Health, and Member of Parliament for Marine Parade GRC, Mr. Edwin Tong, SCTA and SSVT's Management Committee as well. அனைவரும் சிறப்பு விருந்தினரை எழுந்து நின்று வரவேற்போம். சிறப்பு விருந்தினர்களாக வந்திருக்கும் மரீன் பரேட் தொகுதியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், சுகாதாரத்துறை மூத்த அமைச்சர், சட்ட அமைச்சருமான திரு எட்வின் டோங் மற்றும் சிங்கப்பூர் இலங்கை சங்கம் மற்றும் ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் ஆலயத்தின் நிர்வாக குழு. A round of applause, ladies and gentlemen. And I know I gotta be the change I wanna see. How easy we forget, and everything takes time. No, nothing's ever. At this juncture, may we also request our guest of honor to hand out the goodie bags to our Narayana Mission home residents as well. We have a vision for tomorrow. Just believe, just believe. We have a goal for Singapore. We can achieve, we can achieve. You and me will do our part. Stand together, heart to heart. We're going to show the world what Singapore can be. We can achieve, we can achieve. There is something down the road that we can't strive for. We are told no dreams to bold that we can't strive for. Good morning, guest of honor, Senior Minister of State, Ministry of Law, Ministry of Health, and Member of Parliament for Marine Parade GRC, Mr. Edwin Tong, SCTA Vice President, Mr. A. Dinagaran, SCTA Vice President and SSVT Chairman, Mr. Ilayathambi Narasingan, SSVT Vice Chairman, Mr. Jayasilan, SCTA Assistant Honorary General Secretary and SSVT Third Deputy Secretary, Mr. N. Ilayathambi, Organizing Chair, Mr. Sivaharan Sigamani, and all distinguished guests. Welcome to Singapore Ceylon Tamils Association and Sri Senpaga Vinayagar Temple's National Day Celebrations 2019, celebrating Singapore's 54th year of Show independence. the world what Singapore can be. We can achieve. We can achieve. Count on me, Singapore. Count on me, Singapore. Count on me to give my best and more. Count on me, Singapore. முதல் நிகழ்ச்சியாக எமது இசை நடனப் பள்ளி சங்கீத ஆசிரியை திருமதி காயத்ரி கார்த்திக் அவர்களின் மாணவர்கள் சிங்கை நாடு என்ற செவிக்கு இனிமையான பாடலை பாடுவார்கள்.
பாடலை வழங்கிய திருமதி காயத்ரி கார்த்திக் அவர்களது மாணவர்களுக்கு எமது நன்றி. A round of applause, please, for Mrs. Gayatri Karthik and her students. Next up on our event lineup is a dance performance by the students of our MDA classical dance teacher, Mrs. Amirthini Sivaharan. நடன வடிவமைப்பு திருமதி அமிர்தினி சிவஹரன். இசை திரு மகேஷ் ராகவன். Thank you very much to our dance performers and teacher, Mrs. Amirthini Sivaharan. It was definitely a very innovative performance. நன்றி திருமதி அமிர்தினி சிவஹரன் அவர்களுக்கு. At this juncture, ladies and gentlemen, let us put our hands together to welcome our Honorable Assistant General Secretary of SCTA and Third Deputy Secretary for Sri Senpaga Vinayagar Temple, Mr. Elayathambi Narasingan, to deliver his welcome speech. A round of applause for Mr. Elayathambi Narasingan, please. Okay, thank you. Good morning, everyone, especially to our guest of honor, Senior Minister of State, Ministry of Law and Ministry of Health, Mr. Edwin Tong. To the grassroots leaders, Mr. Wee Lian Teck, PBM, Madam Liu Cho Lan, PBM, Madam Devi, PBM, Mr. Jose Topiwala, Mr. Tan Yong Ming, PBM, Dr. Umar Rajan, BBM, PBS,
Miss Ellen Young. To our friends from the Ahmadin Muslim Mission, the President, Mr. Salam, and General Secretary, Mr. Malik. To Mr. Devendran, CEO of Singapore Narayana Mission, and then to Mr. Narasingham Ilyatambi, Vice President of Singapore Ceylon Tamil Association, Mr. Dinagaran, Vice President, Singapore Ceylon Tamil Association, Mr. Jay Seelan, Vice Chairman, Singapore Ceylon Tamil Association, to Mr. Siva Subramaniam, Principal, Cyber Samaya School, Mr. Kamala Das, Chairman, Music and Dance Academy, and every one of you all for making your time to come here today. Today we are actually celebrating 3 events, 3 in 1, which is very unique. One is the Singapore Bicentennial Celebration for 200 years, and second, Juchet's 60th anniversary, formed as a division, and the event we are here today for, the 54th birthday of Singapore. So let me just go back in history for a short while. So 144 years ago, in 1875, the Sri Senpaga Vinayagar temple was built. And 109 years, in 1909, the Singapore Ceylon Tamil Association was founded. So let me bring you back to 115 years ago. In 1903, there was a gentleman called Chu Juchet. He bought a piece of land here for $35,000. And he bought it from Henry William Crane. And he became the biggest landowner of Juchet. In 1917, he besieged the road, which was then called the Confederate Estate Road, to the Rural Board. For his generosity, the new road was named Juchet Road. And so you can see how the Sri Senpaga Vinayagar Temple, the Singapore Ceylon Tamil Association, and Juchet are all interlinked and related to one another. So today we also have Mr. Edwin Tong, who has also helped us. He helped us to build a pedestrian crossing, which has helped the senior devotees who come to the temple. So they no longer have to climb the steps to go up the overhead bridge, and they are able to cross and come easily to the temple. We hope to grow the temple as we are getting more and more devotees who come here to pray. And we are sure that we have the full support of Mr. Edwin Tong as we embark on our expansion plans. So today just to bring you to the program today we have a performance by the Cyber Samaya School just now. Later, we'll also have performances by the Music and Dance Academy. We'll have the singing of the national anthem, taking the pledge, and cake cutting. So we hope that as we celebrate my Singapore, and how we celebrate your Singapore, the theme for this year's National Day is Our Singapore. So with that, let's carry on with the program. Thank you. அடுத்து சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் மரீன் பரேட் தொகுதியின் அமைச்சர், சுகாதாரத்துறை மூத்த அமைச்சர் மற்றும் சட்ட அமைச்சருமான திரு எட்வின் தாங் சிறப்பு உரை ஆற்றுவார். Ladies and gentlemen, let us now invite our distinguished guest of honor, Senior Minister of State, Ministry of Law, Ministry of Health, and Member of Parliament for Marine Parade GRC, Mr. Edwin Tong, to deliver his speech. Mr. Edwin Tong, please, a round of applause. Thank you very much. Good morning to all of you. Happy National Day. I want to say thank you so much for inviting me here year after year. I always look forward to celebrating this occasion with you. This year we have the extra bicentennial and of course the Juchet 60. But every National Day I look forward to coming here and being entertained by your dancers, your musicians. They're all so talented. This year we celebrate the 54th National Day. We've come a long way as a nation. 54 years is not a long time, but if you look back at what we have gone through from the 50s and 60s, through the period of independence, not by choice, but by force,
into what we have today, it has been a long period of time, and we have achieved a lot. But with every National Day, I think much as we celebrate, much as we rejoice in our nation's independence, I think we must always look to the future. And we must always look ahead and ask ourselves, how are we going to get to the next SG 100, and then 200, and then 500, and so on? Because this country must continue beyond you and I, beyond our children, and beyond our children's children. So what do we do? I think we have to look around this room, and we have to then realize that in a setting like this, this is what makes us special. Chinese, Indian, Malay, Christian, Hindu, Buddhist, Muslim, all of us are Singaporean. And that is the one true value of being a Singaporean. We don't have natural resources. We don't have minerals. We have no gold. We don't have big resources of mines that we can mine from. But we have our people. And time has shown us that with our people, we can overcome a lot of adversity. I want to just ask you to bear in mind that what we have here, whilst special, can be quite easily taken away. Today's world is a world that is driven by rifts and tension. People use religion and race, nationalistic tendencies, to try to exploit differences between people, to make the fabric of society weaker and weaker. And we must, as a people, be strong. We must unite, we must be strong, and we must push out all of these adverse influences. Because if you look around the world, for all the goodwill we have built, it can be very easily lost. You look at what happened in the UK, one miscalculation, political miscalculation, and for 3 or 4 years since, they've not been able to solve the problem, or whether they're in or they're out, if they're out, on what terms of Brexit. You look closer to home, in so many other countries, closer to home in ASEAN, and of course, you look at what's happening in Hong Kong. We cannot take it for granted. Hong Kong was, like Singapore, a thriving business, financial economy. Many companies set up there. It's a thriving economy. And maybe about 3 or 4 months ago, it was perfectly normal. But overnight, things can happen. So these are little things that warn us that whilst we have a stable society, safe, secure, harmonious, that we must continue to work at it. It is not something that we can take for granted at any time. So more so than before, more so than the days of our early founding Prime Minister Lee Kuan Yew's days, I think today, one value that really we must persevere on and really cherish is our religious and racial harmony. That is something that we must actively work on. It's not just about getting along and being okay with another religion. I think we must actively and maybe proactively embrace other religions, other races. This is what makes us special. We will not be able to find a room like this in many places in the world where we have so many people come together. I want to end with one little story about something you will see in the news, which is the Singapore Convention on Mediation. It's a legal agreement to deal with how we settle disputes, how we mediate disputes, and what happens in the international arena, cross-jurisdiction. All that is very legalistic. But the real story behind it is, why did 46 countries support this convention? Why did we have almost 80 countries come to Singapore to support this convention? Why did the UN, the United Nations, an organization of world standing and world repute, where there are so many superpowers, why did the UN agree for a convention to be named after our country? The first ever for our country. And in the world and in history, you can count the number of occasions where a country or a city put its name to a convention on the one hand. New York, Geneva, and so on. Hague is another one. It's because, not because we are good lawyers or that we have good government only, but it is because of our standing in society, in the international community.
all of that goodwill built up over many, many years. From the days in 1965, from Lee Kuan Yew's days, right through, we have ensured that we are a society that is fair, is transparent, we are governed by the rule of law, we ensure that everyone has a fair opportunity, we ensure that all people who put investments in Singapore, especially foreigners who help Singapore, the investments remain safe. If there's a disagreement, it's resolved fairly and transparently. It's a standing and a branding that we have. And that is the reason why so many countries support Singapore and so many countries find that there's goodwill in Singapore. It's something that is reflective of all of us here. It's not just about the legal community or about mediation. It's about the standing that Singapore has and each Singaporean will have in society and in the world international community. This is something that we must cherish and we must continue to foster that. I know I sound like a broken record when I say we must maintain our race and religious harmony and continue to foster those relationships. But the fact that I say it so many times means it's something that we really, really must take into account. We must continue to build and nurture. It's the one value we have as Singaporeans that continue to stand us apart from so many other countries and from so many other societies. So that's what I wish for Singapore this year as we celebrate our National Day. And I hope that as you celebrate it with friends, with family, we continue to remember that this is what sets us apart, what makes us special, and what will see us through to SG 100 and beyond, and what will allow us to build Singapore, make Singapore even stronger tomorrow than it is today, so that our children and our children's children will continue to benefit from a strong, stable, peaceful, and prosperous Singapore. On that note, I want to wish all of you a very happy National Day. Spend time with the family, have a happy and blessed weekend, and celebrate it well. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Edwin Tong. May we kindly request for you to stay on stage. If there's anything that I've learned from his speech, it's that the crux of Singapore's spirit is acceptance and tolerance for one another, regardless of race, language, or religion. So it is a social responsibility of all of us to embrace one another's culture, traditions, customs, and for it to last for the next 200 years and beyond. So thank you very much for that speech. It was definitely very inspiring. So at this point, yes, please, a round of applause once again for Mr. Edwin Tong. At this juncture, may we now invite our SCTA Vice President, Mr. A. Dinagaran, up on stage, please. We would like to express our gratitude to Mr. Edwin Tong for being a part of this special moment by presenting a token of appreciation. அடுத்து சிங்கப்பூர் இலங்கை தமிழர் சங்கத்தின் உப தலைவர் திரு தினகரன் அவர்கள் எமது சிறப்பு விருந்தினர் திரு எட்வின் தாங் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவிப்பார். Thank you very much, Mr. A. Dinagaran as well. அடுத்து எமது இசை நடன பள்ளி சிரேஷ்ட ஆசிரியர் டாக்டர் திருமதி பாக்யமூர்த்தி அவர்களின் மாணவர்கள் அழகு என்ற தமிழ் பாடலை பாட உள்ளனர். இப்பாடலில் நம் சிங்கை நாட்டின் பாடலை பட்ட அழகு வருந்தி பாடியுள்ளனர். எழுத்து திரு ஷியாம்குமார், வடிவமைப்பு டாக்டர் திருமதி பாக்யமூர்த்தி, இசை அமைப்பு திரு கிஷன், படத்தொகுப்பாளர் திருமதி, பாடகர்கள் அனுராதா மற்றும் ஸ்ரீரஞ்சினி. மலாய் சீன இந்திய வாத்திய கருவிகளை கொண்டு திரு கிஷன் உருவாக்கிய இசையில் டாக்டர் திருமதி பாக்யமூர்த்தி அவர்களின் மாணவர்கள் மலாய் சீன பாடலை பாட உள்ளனர். A round of applause, ladies and gentlemen, for Dr. Bhagyamurthy and her students, please. Thank you.
அழகு அழகு மிக அழகு 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 மிக அழகு சிங்கை அடுக்கு வீட்டில் எது அழகு கண்ணில் தெரிவது மட்டுமா அழகு மக்கள் அன்புடன் வாழ்வதுதான் மிக அழகு சிங்கை அடுக்கு வீட்டில் எது அழகு கண்ணில் தெரிவது மட்டுமா அழகு மக்கள் அன்புடன் வாழ்வதுதான் மிக அழகு கூட்டில் இருந்து முகம் காட்டும் குருவி அழகு பல இன மக்கள் காட்டும் பரிவு மிக அழகு கூட்டில் இருந்து முகம் காட்டும் குருவி அழகு பல இன மக்கள் காட்டும் பரிவு மிக அழகு தொடு வானத்தில் தெரியும் வண்ணம் முதியோருக்கு உதவும் எண்ணம் அழகு அழகு நிலவோடும் இன்னும் தாரகை கூட்டம் மைதானத்தில் தளிர்களின் ஆட்டம் ஒளியின்றி செல்லும் மூர்த்திகள் நேர்த்தி அழகு ஒளி கூட்டும் பார்வையில் புன்னகையே மிக மிக அழகு 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 மிக அழகு 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 மிக அழகு Sapa ma pa ma pa sa pa ma pa ma ga sa ma pa sa ni pa sa ni pa ma ga sa pa pa ni ma pa ga pa ma ni pa ma ga sa ma pa ni sa எட்டும் தொலைவினில் எல்லா வசதியும் அழகு அவன் கிட்டும் வகையில் தீடிய திட்டங்கள் மிக அழகு எட்டும் தொலைவினில் எல்லா வசதியும் அழகு அவன் கிட்டும் வகையில் தீட்டிய திட்டங்கள் மிக அழகு உயரத்தில் காயும் துணி கொடிகள் உழைத்தே உயர்த்திட பல படிகள் அழகு அழகு நாடே கொண்டாட நான்கின பண்டிகைகள் வழங்கி நடுநிலை போற்றும் சிங்கை வழங்கி நடுநிலை போற்றும் சிங்கை மதபேதம் மறந்து மனிதமே பூத்திடும் மக்கள் வாழும் அடுத்து வீடுகள் மிக அழகு Ladies and gentlemen, a round of applause once again for Dr. Bhagyamuti's students who will be singing a Malay fusion song called Gelang Siapaku Gelang, composed by director Kishan.
and gentlemen, let us please once again give a round of applause for Dr. Bhagyamurthy and her students, especially for this song called Xia Ren Wu De Xin Cheng. I'll be singing Sharon Wu的心城。也是我一个人，不能争取一番的事业，但我尽力贡献一份微薄的力量。也是我自己不能放弃完成光和亮，当我能为东西带来自空的光芒，我从来都不在乎自己不是一个大人物，因为平凡也是一种幸福。看到命运总是忙忙碌碌，我的时间用工具，平凡日子一样会重视。也是我一个人，不能争取一番大事业，但我尽力贡献一份微薄的力量。也是我自己不能放弃完成光和亮，但我能为都市带来自空的光芒。我从来都不在乎自己不是一个大人物，因为平凡也是一种幸福。看到命运总是忙忙碌碌，我的时间用公式，平凡日子一样会重视。我从来都不在乎自己不是一个大人物，因为平凡也是一种幸福。看到命运总是忙忙碌碌，我的时间用公式，平凡日子一样会重视。我从来都不在乎自己不是一个大人物，因为平凡也是一种幸福。看到命运总是忙忙碌碌，我的时间用公式，平凡日子一样会重视。Thank you very much to Dr. Bhagyamurthy and her students. A round of applause for Dr. Bhagyamurthy for the wonderful effort put into our performances here, and especially to her students who took up the challenge of singing in different languages and executing them perfectly. அடுத்து டாக்டர் திருமதி பாக்யமூர்த்தி இயற்றிய பாடலுக்கு இசை நடன பள்ளி ஆசிரியர் திருமதி மஞ்சு ராஜேஷ் அவர்களின் மாணவர்கள் அழகிய நடனத்தை வழங்குவார்கள். இந்த நடனத்தின் சிறப்பு அம்சம் மாணவர்கள் தமது அன்னையாருடன் இணைந்து நடன விருந்து அளிப்பார். Ladies and gentlemen, especially for mothers and daughters, let's give a round of applause to the students of Mrs. Manju Rajesh and their mothers. Thank you. தரங்கம் பாடி தாலாட்ட தரணி எல்லாம் பாராட்ட
तकतजं तदिरना तां दीं तन तकतजं तदिरना तजं तनं तनदिरतां 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 तजनु तदीं तजनु तनदिरना दीं तनन तनदिरतां तजनु तदीं तजनु तनदिरना दीं तनन तनदिरतां दीं तन तकतजं तदिरना तगतजं तों तनदीं तगतजं तों तनदीं तदण तदिमि तजनु तनदिर तगतजं तों तनदीं तदण तदिमि तजनु तनदिर ताजं जनुदिमि गिडत कुन्दरि तदिगिणतं जनु तदिमि तनदिर नताजं जनुदिमि गिडत कुन्दरि तदिगिणतं जनु तदिमि तनदिर नतां दीं तन तगतजं तदिरना तजं तनं तनदिरतां दीं तन तगतजं तदिरना வானொரு பக்கம் நிலவொரு பக்கம் வனம் பாடும் கானொரு பக்கம் கடலொரு பக்கம் நலம் பாடும் வானொரு பக்கம் நிலமொரு பக்கம் வனம் பாடும் கானொரு பக்கம் கடலொரு பக்கம் நலம் பாடும் மானொரு பக்கம் மயிலொரு பக்கம் மகிழ்ந்தாடும் தேரொரு பக்கம் வாலொரு பக்கம் விருந்தாகும் மானொரு பக்கம் மயிலொரு பக்கம் மகிழ்ந்தாடும் தேனொரு பக்கம் பாலொரு பக்கம் விருந்தாகும் தச்சம் சனிப மகச ஜடுதிமிதா தச்சம் சனிப மகச ஜடுதிமிதி तजं सनिप मगस जनुदिमितां तां निसगमपथ जनुदिमिताजं सनिप मगस जनुदिमितां तां निसगमपथ जनुदिमि सगतक जनुददिं पनिधनदिरददिं गमपमपनिदिमि सगतक जनुददिं पनिधनदिरददिं गमपमपनिदिमि गजं तनदिं सनिपमग तक जनुदिं तजनुदिं धनुदिं तदजं तनदिं सनिपमग तक जनुदिं तजनुदिं जनुदिं तदक जनुदिं तजनुदिं जनुदिं तदक जनुदिं तजनुदिं जनुदिं तदी मनयोरु पक्कं मनमोरु पक्कं भानोरुम् துணையொரு பக்கம் தொழிலொரு பக்கம் மேலோங்கும் கலையொரு பக்கம் மொழியொரு பக்கம் கண்ணாகும் மலையென ஓங்கும் மாண்புகளிங்கே எந்நாடும் வாழ பிறந்தவர்கள் வாழ்கின்ற பொன்னாடு ஆள தகுந்தவர்கள் ஆள்கின்ற நன்னாடு வாழ பிறந்தவர்கள் வாழ்கின்ற பொன்னாடு ஆள தகுந்தவர்கள் ஆள்கின்ற நன்னாடு வெற்றி என்றும் செல்வம் விண்ணலாவில் சீர்விளைக்கும் செல்வ கொடி நாட்டில் 50லும் பேர் பொறிக்கும் வாழிய வாழியதே வைரம் போல் சிங்கப்பூர் வாழிய வாழியதே வைரம் போல் சிங்கப்பூர் வாழிய வாழியதே நானோங்கும் சிங்கப்பூர்
you very much, Mrs. Manju Rajesh and her students and their mothers, for this mesmerizing and heart-touching performance. அடுத்து நமது சைவ சமய பள்ளி மழலை செல்வங்கள் எங்கள் சிங்கப்பூர் என்ற பாடலுக்கு அழகிய அபிநய நடனம் ஒன்றை வழங்க உள்ளனர். இந்த நடனத்தை வடிவமைப்பவர்கள் நமது சைவ சமய பள்ளி ஆசிரியர்கள். பலத்த கரகோஷங்களுடன் நமது மாணவர்களை வரவேற்போம். A round of applause, ladies and gentlemen, for our Saiva Samaya School. எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எல்லை இல்லா இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எல்லை இல்லா இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர் பிள்ளைகளும் சொல்லும் இடம் பிறர் போற்றுகின்ற உலகின் சின்ன இடம் அதுவே எங்கள் சிங்கப்பூர் அமைதி பூங்கா எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எல்லை இல்லா இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர் தமிழருண்டு மலாய் மக்களுண்டு தேசம் விட்டு தேசம் வந்தவர்களுண்டு வந்தாரை வாழ வைக்கும் சிங்கப்பூர் வானம் தொட்டு வீடும் தூரம் எங்கள் சிங்கப்பூர் வந்தாரை வாழ வைக்கும் சிங்கப்பூர் வானம் தொட்டு வீடும் தூரம் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எல்லை இல்லா இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எல்லை இல்லா இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர் Yo, Singapore is the shop for shouting Singapore invasion, making of a Singapore imagination. How a Singapore imitation of a no one. We are all in Singapore. No, so much say, sad. Today, another come back. Today the Malay market and a tone, and big China town and a take a oh, Jet Road. அன்னை தந்தை என்று எல்லோருக்கும் உண்டு தேச தந்தை என்று எங்களுக்கும் உண்டு அவர் தேடி தந்த எங்கள் சிங்கப்பூர் தேசம் ஒன்று கூடி பாடுகின்ற சிங்கப்பூர் அவர் தேடி தந்த எங்கள் சிங்கப்பூர் தேசம் ஒன்று கூடி பாடுகின்ற சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எல்லை இல்லா இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எல்லை இல்லா இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர் பிள்ளைகளும் சொல்லும் இடம் பிறர் போற்றுகின்ற உலகின் சின்ன இடம் அதுவே எங்கள் சிங்கப்பூர் அமைதி பூங்கா எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கள் சிங்கப்பூர்
இன்பம் காணும் எங்கள் சிங்கப்பூர். அழகிய நடனத்தை வழங்கிய நமது மாணவ செல்வங்களுக்கு நன்றி. At this stage, we would like to invite our distinguished guests from Siglap South CC, Ahmadiyya Muslim Mission, as well as Sri Narayana Mission onto the stage. Requesting also all of our MDA and Saiva Samaya School students and teachers to come onto the stage with your flags. Also, SCTA and SSVT Management Committee and committee members as well. May we also invite our guest of honor, Mr. Edwin Tong, onto the stage as well, please. Thank you very much. Okay, please rise, all of us, for our national anthem. நாம் அனைவரும் தேசிய தின பாடலையும் உறுதிமொழியையும் எடுப்போம். Singapura, masa menuju bahagia, cita-cita kita yang mulia, bergerak Singapura, mari kita bersatu, mengharap baru. Okay. Now we continue on with our pledge. Let's all say this together with your right fist over your heart. நாம் அனைவரும் இப்பொழுது நமது வலது கையை நமது இதய பகுதியில் வைத்து தேசிய தின உறுதிமொழியை எடுப்போம். We, the citizens of Singapore, pledge ourselves as one united people. Regardless of race, language, or religion, to build a democratic society based on justice and equality, so as to achieve happiness, prosperity, and progress for our nation. Thank you very much. அனைவருக்கும் நன்றி. Okay, it is at this juncture where I would like to bring out the National Day cake that we have prepared for all of you. நமது தேசிய தின கேக்கை மேடைக்கு எடுத்து வருகின்றோம். 3, 2, 1. Happy birthday. Happy birthday to you. I only take some.
Okay. Thank you very much, Mr. Edwin Tong, and to our SCTA SSVT Management Committee members. A round of applause for everyone for your participation as well. Can we kindly request for all the little children to go back to your seats? And for the last time, let's get a photo with our guest of honor. நன்றி திரு எட்வின் டாங். இலங்கை தமிழர் சங்க உறுப்பினர்கள், ஸ்ரீ செண்பக விநாயகர் ஆலய குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நமது நன்றிகள். Remember the days we set out together with faith. Remember the times so fine when we thought that nothing could stand in our way. That things weren't the same. The life that we knew had to change. We struggled through the darkest storms we thought we couldn't tame. Together we tried as we stood side